ফ্রান্সের সেই ঐতিহাসিক আইফেল টাওয়ারের সম্মুখে সমবেত হয়েছি। আমাদের খুব বেদনাগ্রস্ত হয়ে আমরা আজকে সমবেত হয়েছি। আপনারা জানেন প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনো শান্তি নেই। আমাদের জুম্মদের উপর, জুম্মু আদিবাসীদের উপর ধারাবাহিকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। আমরা সেখানে আর অধিকার হারা। আমরা যে বাংলাদেশে আদিবাসী মানুষ, আমাদের এখনো সংবিধানে কোনো স্বীকৃতি নেই। আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে যুগ যুগ ধরে ঐতিহাসিকভাবে বসবাস করে থাকলেও আমাদের কোনো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নেই। আমরা আজ দেশ থেকেও দেশহীন। আমরা ফ্রান্স সহ আন্তর্জাতিক বিশ্বের কাছে দৃষ্টি নজর দিতে চাই। আমাদের অধিকার বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা আমাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসুন। আমরা চাই বাংলাদেশে আমাদের জুম্মদের মানবাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হোক। আমরা চাই না কোনো বৈষম্য। আমরা চাই না যুগ যুগ ধরে আমাদের যে সম্প্রদায়গত, যে ঐতিহ্যগত যে ভূমি, সেই ভূমি চুরি করা হোক, সেই ভূমি কেড়ে নেওয়া হোক, সেই ভূমি জোর করে দখল করে নিয়ে পর্যটন করা হোক। আমরা চাই না আমাদের যে সংস্কৃতি, আমাদের যে জুম্মু আদিবাসীদের ঐতিহ্য, সেগুলো রাষ্ট্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করা হোক। আমরা চাই না। আমরা চাই বাংলাদেশ সরকারের সাথে, আমরা চাই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সাথে সম অধিকারের ভিত্তিতে বসবাস করতে। আমরা চাই রাষ্ট্র আমাদেরকে আপন করে নিক, রাষ্ট্রে বসবাস করে আমরা যেন শান্তিতে বসবাস করতে পারি। সংগ্রামী বন্ধুগণ, সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা, আমাদের জীবন আজ চরম দুর্ভোগ। আমরা প্রতিনিয়ত নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেছি। আমাদের কে নানাভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে রাষ্ট্রীয়ভাবে, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন দ্বারা। আমাদের যে ন্যূনতম বাঁচার অধিকার, সেই বাঁচার অধিকারটুকু আমাদেরকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে আমাদের কাছ থেকে। আমরা চাই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ ঐক্যভাবে আগামীতে রাষ্ট্রের যে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং যত ধরনের বৈষম্য আছে, সেই বৈষম্যগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। আশা করি আমাদের যে কোনো একদিন হয়তো আমাদের সেই অধিকার আমরা ফিরে পাবো। পার্বত্য চট্টগ্রাম গণহত্যার আরেক নাম। পার্বত্য চট্টগ্রাম অন্যায়ের আরেক নাম। পার্বত্য চট্টগ্রাম ধর্ষণের আরেক নাম। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিভীষিকার আরেক নাম। আমরা গণহত্যা চাই না, আমরা ধর্ষণ চাই না, আমরা কোনো অবস্থাতে অন্যায় অবিচার চাই না। এই অন্যায় অবিচার, গণহত্যা, ধর্ষণ থেকে মুক্তির জন্য আজ আমরা এখানে সুদূর প্যারিসে এসে সংঘবদ্ধ হয়েছি। আমি সুস্পষ্টভাবে এখানে জানাতে চাই, আমাদের মাতৃভূমিতে এইসব আর চলবে না। আমি উদাত্ত কণ্ঠে আমাদের সমস্ত ভাই বোনদেরকে একত্রিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। একতাই আমাদের শক্তি। আমাদের বুঝতে হবে এইসব গণহত্যার ইতিহাস, আমাদের বুঝতে হবে কোথা থেকে এইসব শুরু হলো। আমাদের জানতে হবে, আমাদের অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে হবে। এই অধিকারকে সুনিশ্চিত করার জন্যে দীর্ঘ 1.5 দশক 2 দশক ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে বড় আকারের না হলেও সংঘর্ষ চলেছিল। সেই সংঘর্ষ থামাতে
সরকার সেখানে শান্তি চুক্তি করেছিল, কিন্তু আমরা সবাই জানি সেটা চুক্তি নামে একটা বড় রকমের ধাপ্পাবাজি দেওয়া হয়েছে। সেই সময় অতিবাহিত হয়েছে, আর ধাপ্পাবাজি দিয়ে ওখানে আমাদের থামানো যাবে না। সুদূর পেরিসে এসে জুম্মাদের এই সংগঠিত প্রতিবাদ সেটা প্রমাণ করছে। আমাদের দুঃখ, দারিদ্রতা, আমাদের শোষণ, বঞ্চনা, আমাদের ভূমি অধিকার কেড়ে নেওয়া, আমাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেওয়া চক্রান্ত শুরু হয়েছিল অনেক আগে। 1947 সালে আমরা জানতাম যে এই কারণে দুটো দেশ বিভাজিত হয়েছিল, ভারতবর্ষ বিভাজিত হয়েছিল। সেই শর্ত মেনে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনো অবস্থাতেই ভারতের কাছে জনগণের রায় দিয়ে সংযুক্ত হওয়ার আমাদের প্রয়াসকে তখন থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চক্রান্ত করে সেটাকে মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে সংযুক্তি দেওয়া হয়েছিল। আজ সেই ভুলের মাসুল আমাদেরকে দিতে হচ্ছে নানাভাবে। আমরা চাইনি এইভাবে বর্বরচিত হামলা, নিষ্পেষণ, এইভাবে আমাদের অধিকার বঞ্চনা ধ্বংস হতে আমরা বারবার প্রতিবাদ করেছিলাম। আজ যেখানে আমরা 47-এ আদিবাসী জনগোষ্ঠী ছিল 97%, আজ সেখানে নিজ দেশে আমাদের পরবাসী করে রাখার চক্রান্ত করা হচ্ছে। সেই চক্রান্ত আমরা কোনোভাবে মেনে নেব না। আপনারা সবাই একসাথে জোর গলায় বলে উঠুন, আমরা সেই চক্রান্ত মেনে নেব না, নেব না, নেব না, নেব না। আমরা আমাদের অধিকার বাস্তবায়ন চাই, চাই, বাস্তবায়ন চাই, বাস্তবায়ন চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সংঘবদ্ধভাবে আমরা যদি এইভাবে কাজ করতে থাকি, আমরা সুনিশ্চিতভাবে আমাদের সেই অধিকার, চিরকাঙ্ক্ষিত অধিকার আমরা অর্জন করতে পারব। ভবিষ্যতে আবার আমরা সম্মিলিত হব পৃথিবীর যে কোনো প্রশ্নায়, যে কোনো প্রান্তরে। আমরা জানিয়ে রাখতে চাই বাংলাদেশ সরকারকে, কোনো অবস্থাতে এইভাবে আমাদের দমিয়ে রাখা যাবে না। বঞ্চনা দিয়ে, ধাপ্পাবাজি দিয়ে অধিকার কেড়ে নেওয়া যাবে না। আমরা আমাদের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রাম করব। আমি একবার আবার বলছি, পার্বত্য চট্টগ্রামের অপর নাম অধিকারের সংগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের অপর নাম অধিকারের সংগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের অপর নাম অধিকারের সংগ্রাম। আমি সুনিশ্চিত ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে আমরা আমাদের অধিকার অর্জন করতে পারব। সবার প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল, সংগ্রামী অভিনন্দন রইল। বন্ধুরা, আমরা কি চাই? ন্যায় বিচার। আমরা কি চাই? ন্যায় বিচার। যারা বিচার পায়নি তার জন্য বিচার চাই। যাদের বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য বিচার চাই। কি আমরা চাই না বন্ধুরা? কখন চাই? এখনই চাই। কখন চাই? বিচার চাই, বিচার চাই, বিচার চাই, বিচার চাই। মানবাধিকার কার জন্য? আমাদের সবার জন্য। We want no discrimination. We want no discrimination. We don't want any discrimination. We are Jummo Indigenous. but at the same time we are the citizens of Bangladesh. We are citizens of Bangladesh. So we want justice and there is no compromise. Justice, justice. Justice. We want justice. We want justice. I think I would feel
feel comfortable speaking in English right at this moment. So I would like to extend my greetings to you all. I would like to thank La Voix des Jummas, who had organized this event, this peaceful demonstration, because I think that's the international language we can use to get our message across around the globe. So first of all, I would like to thank La Voix des Jummas for organizing this peaceful demonstration today in Paris. I would like to thank La Voix des Jummas again to inviting me to attend this event. And I cannot express enough how fortunate I feel to be able to attend this demonstration with French Indigenous Jummas standing side by side, standing shoulder to shoulder, raising our voice against the state-led oppression that indigenous peoples from Chittagong Hill Tracts, we all have been subjected to for more than 50 years. The history of Chittagong Hill Tracts is a history of militarization, is a history of settler colonization. It only took 50 years for our successive governments to make us minority on our own land. We, people in Chittagong Hill Tracts, we have semi-autonomous status, but now, after 50 years of independence, we have become minority from 96% to now, currently 49%. From state-sponsored settlement of non-indigenous Bengali people in our land to a number of massacres of indigenous peoples that's been carried out over the years, to land dispossession, to land grabbing of indigenous peoples, to extrajudicial killings and unlawful detention of civilians by security forces, to perpetuating impunity for those, the perpetrators of rights violations. What we are seeing in Chittagong Hill Tracts is a textbook example of ethnocide that is driven by state machineries. And right now, the quest we have on our hand is the quest for our survival. The quest for indigenous peoples to survive in their own motherland, the motherland we call Bangladesh. And Bangladesh is our country, and it's a country for us that we believe this is our country, right? It's our country as much as it is the country of Bengali people, the majority of the population in Bangladesh. But yet, time after time, and time after time, our loyalty towards our motherland has been questioned. One thing we really need to be clear, what do we want? What do we want as indigenous peoples
from Chittagong hill tracts in Bangladesh. And my conscience is clear. We want peace in this region. We want security for our women, our children, our men. We want to feel safe. We want to feel safe in our home. We want our human rights to be protected by this state. We want the state to recognize as indigenous peoples so that we can live in our country with dignity. We want our collective rights to be protected by the state. And I am using the word by the state. And you can see that none of these demands can be considered as demands made by separatists. We want to live in peace in our own country. These are the demands made by the citizens who want the government to protect our rights as citizens. But yet, time after time, the propagandist state machineries call us separatists, call us enemy of the state. They try to impose that term on us. They try to portray us as a threat to sovereignty of Bangladesh. And at the same time, proxy wars are orchestrated. Proxy wars are orchestrated. Proxy wars are patroned and facilitated by the security forces in Bangladesh. At the same time, the mass media is controlled by the security forces who distort information, who spread misinformation, who spread disinformation to fit in the narrative that we are anti-state, that we are separatists. So what happens is freedom of media is curbed, but most dangerously, what had been happening is that a bridge between Bengali people and indigenous people had been created. All these lies, all this propaganda over the years have created a wedge between citizens over a racial line and a racial hatred against indigenous people have been created. So majority people, Bengali people, don't think us as citizens, they think us as enemies. And it has divided us, the citizens. So all these things that I have mentioned, security forces have been using all these things to justify their presence in Chittagong hill tracts, to justify continuation of militarization in Chittagong hill tracts, and at the same time garnish their support from the majority population. Because we are enemy of state,
That's the narrative that majority population believe in. So if militarization is necessary to control indigenous peoples, majority population would be like, yes, we need military action, military force in Chittagong Hills. And that's what has been happening for 50 odd years in Chittagong Hills. But one thing I want to clearly state today is that if we are thinking about a democratic government, if we are thinking about democracy, a democratic country, security agencies cannot and should not be allowed to control civilians. A democratic government cannot allow security forces and military to govern civilians. But for 50 years, successive governments have been allowing security forces and military to govern Chittagong Hills. And this is the high time that we start questioning why it should be the case. We talk about democracy. We talk about upholding democratic principles. Then we should ask our government why this has been happening and why our governments have been allowing it to happen in Chittagong Hills. And definitely we want civilian government in Chittagong Hills. We have been demanding successive governments that Chittagong Hill Tracts should not be militarized, should not be governed by the military, and civilian government should take into account of that. We want to see political efforts taken by the current interim government, led by, of course, Nobel laureate Professor Yunus, to resolve this crisis. And now that interim government has initiated several reform process and initiative, this is the time and opportunity to break this historical injustice that's been perpetrated against indigenous peoples. So what do we urge? We urge our government, we urge interim government, because that's the government right now we have, and that's the government who has taken initiative to reform the entire system, to build a Bangladesh that is just, build a Bangladesh that is just and equitable. So we urge our government, and I have to read it because these are really the points that I really don't want to miss. We urge our government to take every possible step necessary to ensure independence of the judiciary from influence or control from security agencies, so that we can seek and we can receive justice when rights violations occur. We urge the government to ensure media freedom, so misinformation and disinformation against indigenous peoples cannot be propagated by security agencies. We urge our government to take steps to recognize the rights of indigenous peoples by adopting United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. We urge the government to commit itself to take effective measures to seek for dialogues, to initiate dialogues with indigenous political parties to fully implement the Ii Cht Accord of 1997
which is 27 years long overdue. But we need dialogues for it to happen. Those are the demands of myself and rights activists and my colleagues and my friends. As a human rights defender, as an indigenous rights defender, I demand specifically to our government to ensure citizens' rights to freedom of speech. I demand that citizens' rights to freedom of association, so that we are not threatened, we are not assaulted, we are not harassed, we are not persecuted when we exercise our right to dissent. One thing I want to share with you, I don't know whether you know of this, that there's a proverb saying, when injustice becomes law, resistance becomes duty. I don't know whether you know of it, but I wholeheartedly believe in it. I mentioned at the beginning that indigenous peoples, history of indigenous peoples in Chittagong Hill Tracts is history of militarization and settler colonialism. But I also want to add to it that the history of Chittagong Hill Tracts is not only about history of militarization and colonial settlement. It's also a history of resistance of indigenous peoples. We need to think about the oppression that we have gone through, we have experienced, we still are experiencing, but also we need to recognize how indigenous peoples have been putting up against it, the resistance that we have been able to build with so many, not so much resources. Okay, so we are talking about resistance. We are talking about oppression of indigenous peoples in Chittagong Hill Tracts, but at the same time we are talking about resistance that we have been able to put up, even though the state has put in all its resources to put us down, but we have been able to put up that resistance. So I want you to remind of it, that we have that power, we have that strength. Our elders have shown that way, that if we can come together, we can put up a fight against the injustices that's been happening against indigenous peoples. So, I have not been silent. I will not remain silent. And I know that you have not been silent, and you will not remain silent. And together, if we can work together, we will not be silenced by state or any other force in the world. So, long live indigenous people's resistance. Vive la résistance des peuples autochtones.
Really? Let's see.